I also would like to call upon stage the producers of Paper Rocket along with its stars. Team Paper Rocket on stage, please. இல்லை முதல்ல எனக்கு ஒரு டவுட்டு, முக்கியமான ஒரு ஆளை கீழே விட்டுட்டு ப்ரொடியூசர் வந்திருக்காரு, ஒன்றும் பிரச்சனை வராத? அவங்க அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. ஒழுங்காக போய் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு வச்சிருக்காங்க. புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அ கொஸ்டின் டு யூ. இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குவக்கியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எங்கேருந்து வந்தது? ஐ திங்க் உண்மையாக சொல்ல போனால் my parents are also aging, so I think that thought keeps coming to me. Okay, what will I do once, and the loss is inevitable, everyone faces that. So I would say on the crux of the idea came from there. எங்கள் அப்பா அம்மா வயசாயிட்டாரு, when I'm seeing them get weaker, so it's like a consolation to me and consolation for people who have undergone this loss. அதில் இருந்தால் வந்துச்சு. ஆனால் இதை வந்து சீரியஸாகவும் சொல்லியிருக்கலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களை பாராட்டணும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நிறைய பாடல்களும் இருக்குது இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் 7 சாங் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. ஒவ்வொரு சாங்கும் ஒவ்வொரு எமோஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஏற்ற இந்த எமோஷனை நீங்கள் டினோட் பண்ணி ஒரு சாங் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த சாங்ஸை வந்து இப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுது ஏன் இதை வந்து மியூசிக்கலாகவும் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு? மியூசிக்கலாக அதை தானே அமைஞ்சிச்சு. when I started out I didn't think so much about web series. Actually it's a very new format for people to work on here. ஸோ அப்படி யோசிக்கும்போது நான் வந்து சைமன் தான் எங்களுக்கு பாட்டு 4 பாட்டும் ஸ்கோரும் பண்ணியிருக்காங்க. And Dharan is also 3 music directors, so Dharan and Ved Shankar. So Dharan and I have been planning to work for a long time. And I think இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த பாட்டு போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாட்டு வந்து பயங்கரமாக அமைஞ்சிச்சுன்ட்டு I would say. Yeah, இதில் வந்து today we have a great number by Sid Sriram, which is part of the web series, and we are all very excited to see it. பார்க்கலாமா? Okay. Can we have the song please? I'm sure எல்லாருக்கும் இந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கும். அண்ட் இந்த விஷுவல்ஸை பார்த்த ஒரு நபராக நான் சொல்கிறேன், இட் ரியலி கோஸ் டீப் இன்சைட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் லவ்லி நம்பர். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் Kalidas a question. What were your emotions like? I mean, இதில் வந்து it's an emotional joyride mixed with quirks. ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த ஃபீலிங்லாம்? எப்படி இருந்தது? அந்த ஆக்சுவலாக ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒன்றும் எனக்கு பெரிய டென்ஷன்லாம் இல்லை. மேம் ஜஸ்ட் டோல்ட் மீ பி யுவர் செல்ஃப். நான் தான் பார்த்தேன், டைரக்டர் வந்து டென்ஷன் ஆனால் வந்து கட் ஓகே 1 more அப்படின்வாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? வி ஆக்சுவலி லைக் ட்ராவல்டு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பார்த்த ஊர் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ ஃப்ரீயாக கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. எல்லா ஊருக்கும் ஃப்ரீயாக கூப்பிட்டு போனாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ட்ரிப்பாகவும் ஆச்சு. வாட் அபவுட் யூ Tanya? Yeah, it was a wonderful, like I got a wonderful family in this movie, and we have traveled together. It was a lovely journey, and I'm sure that you'll also find it lovely. Yeah, because one of the main things about this web series is like it travels across the length and breadth of Tamil Nadu. ஸோ இதில் வந்து பல ஊருக்கு அவங்க போவாங்க. இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் சொல்லலை, ஏன்னா அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இட்ஸ் ரியலி ஃபன். அண்ட் கருணாகரன் சார் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கீங்களே, ஐ மீன் ஷோவில் சைலண்டாகவே இல்லை, இங்கே ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கீங்க. இல்லை மற்றவங்க பேசும்போது நடுவில் பேசினா இல்லை, யூஸ்வலாக ஏதாவது எல்லாரையும் ஏதாவது ஒரு அப்படியே ஒரு லெக் புல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி, எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஜேர்னி. ஏன்னா படமே ட்ராவல் பற்றி. லைஃப்பில் சில ஹெவியான மூமெண்ட்ஸை லைட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஜாலியாகவும் எடுத்துக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு வெப் சீரிஸாக இருக்கும். உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஃபைனலாக வந்து ப்ரொடியூசர் சார்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும், அவரை விட முடியாது. ஏன்னா இந்த ஜேர்னிக்கு பின்னாடி அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப 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 இருந்தது இல்லையா? சொல்லுங்கள் சார், உங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? எல்லாரோட ஜேர்னியும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க, உங்கள் ஜேர்னி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். Well, good evening everyone. Firstly, I would like to thank Kaushik. Kaushik, I know him for more than I think 4-5 years. நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கொண்டு போன அவர்கிட்ட, but he kept rejecting all of them. And then I understood, okay, this man has a different brain altogether. His left brain and the right brain is, kind of similar. So
one day I met Kiru for a coffee and we just started bouncing ideas of each other. I mean, we've been trying to work for last 2 years. In the Mari idea sonanga, let's celebrate death, and I was shocked for a minute, and then I was like, she is very good in emotions. I mean, she can convey emotions really well. Then I went to my wife and I said, you know, Kiru has this idea, and Solumbodhu, she's like, do it, and sonanga, because she really loves Vanakkam Chennai, and she thought, you know, she'll do justice for that emotion. Kaushik sonne, again we met for a coffee, and then I think 1 week from there we met Siju sir for a coffee. So over coffees, this project got sanctioned, and here we are today. Yeah. The journey that started then in coffee shops is now here, and like I said in the beginning, it's a goosebump moment. And a big round of applause for the entire team, and thank you so much, ma'am. Looking forward to your series. I'd just like to say he's one of the best producers anyone can ask for. So thank you, Sagar. And like he said, in the idea Kaushik kondu poi adukaprom Siju sir kitta kondu poi, just the fact that ideas get picked up like that and adukku or sensibility irundu this project got made. I think it got carried from there, and I think I got really lucky with my cast and crew. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஜாலியாக போனோம், ஜாலியாக ஷூட் பண்ணோம், ஜாலியாக முடிச்சிட்டோம். And my crew, Richard has been with me from my first project. Richard, Kishore, my editor, Shakti, my art director, and Dharan சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து it actually almost never got made. So when he said, I said, send me all the tunes that you have and scratches, என்ன வேணா அனுப்புங்கன்னு சொல்லும்போது in a heartbeat I picked this song. And he was very surprised because he said, இந்த பாட்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பாமல் விட்டுட்டேன், லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து எடுத்து நீங்கள் சொன்ன சுச்சுவேஷனுக்கு எடுத்து போட்டேன். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 10 years பேக் இந்த ஸ்க்ராட்ச் அவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் அ சாங் தட் மைட் ஹவ் நெவர் காட் மேட், அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சதீஷ் அண்ட் கோபி பிரசன்னா ஆர் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணது. And thanks to the production team, thanks to my direction team. அவங்க இல்லாமல் வந்து this could have been a very very tough job. So thank you. இந்த ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு. இல்லை நம்ம வேணா இன்னொரு ரவுண்ட் வரலாமா? இன்னொரு ரவுண்ட் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து. Everyone has a time. Thank you so much, ma'am. Thank you.